హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం తుర్తుక్ నుంచి లే వెళ్తున్నాం కదా. సో ఆల్మోస్ట్ 130 కిలోమీటర్ వచ్చాము. ఇంకొక 70 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాం మనం లేకి. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు మనం కార్దుంగ్ అనే విలేజ్లో ఉన్నాము. సో ఇక్కడైతే చిన్న రెస్టారెంట్ కాదు, ఒక చిన్న కాఫ్టేరియా లాంటిది కనపడింది. ఇప్పుడైతే 1:14 అవుతుంది లంచ్ టైము. బట్ ఇక్కడ మాకు రెస్టారెంట్స్ అవి ఏం దొరకట్లేదు. ఈ కార్దుంగలో అయితే మనకి చిన్న కాఫ్టేరియా లాంటిది ఒకటి కనపడింది. సో కొంచెం మ్యాగీస్ మాత్రమే ఉన్నాయంట. ఆ మ్యాగీస్ తినేసి మనం 2 కల్లా మనం కార్దుంగ్లా క్రాస్ అవ్వాలి. తర్వాత అయితే మళ్ళీ ఎలో చేయరు, మళ్ళీ వాళ్ళతో అంతా గడిబిడి అవుతుంది. సో ఓకే, మ్యాగీ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాము, తినేసి బయలుదేరదాం. ఓకే, आप किधर है ना, इधर रह सकता है. చూసిరా పిల్లలు బాగా చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు. వేరే పడతారు నిచ్చే గిరికి వచ్చిందయ్యా. మనకి ఈ మ్యాగీ దొరకడమే కన్నా కష్టమైపోయింది. అసలు ఇక్కడ రెస్టారెంట్లు ఏమి లేవు. ఏదో దేవుడు దేవాల ఇదైనా దొరికింది. 40 రూపాయలు అంటే ఇది మ్యాగీ. ఎలా ఉంది టేస్ట్? అరే ఎలా ఉంది టేస్ట్? కార్దుంగ్ బట్ట గ్రామం ఇది, దీంట్లో కూడా నూడిల్స్ దొరకకపోతే అంతే. ఠీక్, ఎలా ఉంది చెప్పు. బాగుందా? కుమ్మయ్యి. ఫ్రెండ్స్, కార్దుంగ్లా పాస్ దగ్గర దిగాము. నిన్నటితో పోల్చుకుని కొంచెం స్నో తక్కువే ఉంది. ఓకే, మనం సౌత్ పులుకి వచ్చేసాము. ఇంకా 25 కిలోమీటర్లు మనకి లే. ఆల్మోస్ట్ చాలా దగ్గర వచ్చాము. ఈరోజు కొంచెం చలి తక్కువగానే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు దాకా కొంచెం ఎండ వచ్చింది, స్నోఫాల్ కూడా లేదు ఈరోజు. సో మీకు వెనక్కి కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది వచ్చేసి మన మంచు క్లియర్ చేసే కొత్త మిషన్ అనమాట. చాలా బాగుంది, మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. wrong to say
-20 డిగ్రీ టెంపరేచర్. కరోనా నన్ను ఏం చేయలేదు.